Hello everyone, how are you doing? I'm Shallame Mosisa. Today we will learn Chemistry Grade 9 Chapter 2. So let us start our class for today's lesson. The lesson for today says that measurements and scientific methods. Before starting this, student, I hope you will subscribe, like and share my channels to get another videos when I'm doing like this. So in this class we will learn detail about measurements and the scientific methods. Under this chapter 2 or unit 2 we have around 5 unit contents. The first one is measurement and the units in chemistry. This is the first topics for chapter 2. In this case, we will see the measurements and their units. Under the topics 2, we will see chemistry as experimental science. So detail some examples of experimental sciences will be learned. And unit summary also available. We summarize the basic concepts of chapter 2. And finally, we will solve the exercises at the end of this unit 2. So students, after the end of this chapter, you should be now the proper SI unit of measurements and identify the causes of uncertainty in the measurement. Express the result of any calculation involving experimental data to the appropriate numbers of decimal places and significance figures. You should be apply the scientific methods in the solving of any chemistry problems and demonstrate understanding of experimental skills in the chemistry domain. In another case, you should be demonstrate a knowledge, a basic laboratory apparatus and safety rules. Finally, describe scientific inquiries skills along this unit: observing, inferring, predicting and comparing, contrasting, communicating, analyzing, classifying, applying, theorizing measurements by asking the question, developing hypothesis, design experiment, interpreting data, drawing conclusions, making generalization and problem solving is your final knowledge. Let us start. Under the topics 1, measurements and units in chemistry. Egaa barattoota barumsa keenya jalqabnee jira. Akkuma nama dura isinitti haasaa ture egaa dhuma boqonnaa kanaatti waan nama isinitti hime kana beekuu qabdu. Kanaaf egaa boqonnaa 2 keessatti mata duree tokko jennee kan nuti jalqabnu measurements and units in chemistry jedha. Kana jechuun safartamootaa fi unitii isaanii jechuudha. Safartamoota fiiziks chemistry keessatti jiran unitii isaanii waliin sirriitti kan beekuu qabnu jechuudha. Sana gochuuf mee jechi measurement jedhu maal jechuudha? Jecha measurement jedhu kan koorsii fiiziksii keessatti isinii ibseen ture. Akkasuma ammas chemistry keessatti deebi'ee dhufee jira waan ta'eef irra deebiidhaan jechi measurement jedhu maal akka ta'e waliin jalqabnaa jechuudha. Measurement is the comparison of physical quantity to measured with a unit of measurement that is with fixed standard of measurements. Okay, when we define this, measurement jechuun wal bukkee qabne qaamolee safartamoo tokko wal bukkee qabne unitii waalteffamee standard ta'ee taa'ameen wal bukkee qabne yeroo maal goonudha? Yeroo safarru yookiin immoo hamma isaa yeroo tilmaamnu jechuudha. Egaa tilmaamuu jechuu osoo hin taane safaruu jechuudha.
comparison wanta standard ta'ee waalteffamee lafa taa'een wal bukkee qabnee hamma inni ta'e scale isaatiin yeroo nuti safarree lafa keenyu measurement jennaa jechuudha. So measurements on centimeter scale, the centimeter unit is the standard of the comparison. Egaan meetiraan ta'uu danda'a, seentimeetiraan ta'uu danda'a, milimeetiraan ta'uu danda'a. Egaa standard ta'ee kan jiru gaa gosoota garagaraatu jiru jechuudha. Egaa as keessatti seentimeetiri skeeliidhaan wal bukkee yoo qabne seentimeetiri skeeliidhaa fayyadamaa jirra jechuudha. Meetiraan immoo yookaan safarru ta'an immoo meetirii fayyadamaa akka jirru ta'uu isaati jechuudha. Traditionally our peoples used different techniques to measure the quantities. Okay? Egaa hawaasni keenya jireenya guyyaa guyyaa keessatti gaa karaalee garagaraati jechuudha. Kan inni wantoota safaree ittiin walii galu. Egaa akkuma imeejii kanarraa argitaa jirtanitti inni kaan burcuqqoodhaan, inni kaan immoo tilmaamee lakkaa'ee lafa kaa'uudhaan akkasuma gaa malakkee garagaraatiin safaruudhaan jireenya guyyaa guyyaa keessatti namoonni wantoota safaraa oolu jechuudha. This is the type of measurement. Kun egaa gosa safartuu keessaa tokkodha jechuudha. Haa ta'u malee kun egaa maanni traditionaliidha jechuudha. Kan waalteffame miti, beekamtii ta'ee addunyaa irratti kan tajaajilu osoo hin taane hawaasuma keenya gidduutti kan itti fayyadamanidha jechuudha. Haa ta'u malee gara kemistiriitti gaafa dhufnu jechuudha. Chemists use measurements to compare the properties of different substances and to assess changes resulting from an experiment. Chemistry yeroo jennu namoonni waa'ee chemistry qo'atan yookiin immoo yeroo safaranitti maal godhu wantoota wal bukkee qabuudhaan safaranii resultii experimentii isaanii irraa argatan sana maal godhu assess godhanii lafa kaa'u jechuudha. Kanaaf egaa experimentii yeroo safarrutti wanti safarru ni jira jechuudha. Kun egaa kan ija keenyaan mul'atu ta'uu danda'a yookiin immoo wantoota ittiin safarru kan xixiqqoollee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Egaa a number of common devices enable us to make simple measurement of substance properties are like meter. Egaan wantoota safaruudhaaf kan nuti gargaaramnu muraasni isaanii fi beekamoo warri ta'an kanneen akka meetiri stiikii yoo fudhanne uleen meetiraa jechuudha. Meetiri stiikiin maal safaruuf nu gargaara? Leengizii yookiin dheerina safaruuf nu gargaara jechuudha. Kanneen akka biruut, pipets, graduate cylinder, volumetric flask isaan kun maal safaruuf nu fayyadu? Measure the volume. Volumii safaruuf fiigarii 2.2 kana yoo ilaaltan asirra biruut, pipette, graduate cylinder, volumetric flask isaan kun laabii kemistirii keessatti gaa volumii yookiin qabee wantoota safaruuf kan nu gargaaru jechuudha. Dhangala'aan tokko yeroo safaramu bifa siliindarii ta'e tokko keessatti nam'ee hammam qabatee akka inni jiru ittiin beekuudhaaf wantoota maqaan isaanii asirratti ibsaman kun egaa meeshaalee yookiin instrumentoota nuti gargaaramnudha jechuudha. Balance measure mass. Baalaansiin kun immoo maal safara? Maasiidha jechuudha. Baalaansii yookiin immoo madaallii isa jennu jechuudha. Madaallii kiiloo inni maasii safara. Termomeetiriin immoo temperature yookiin ho'aaf qorrina wantootaa kan nuti ittiin safarru termomeetiri jennaanii jechuudha. Egaani akkuma imeejii yookiin immoo suura 2.2 irraa argine inni kuni maalidha? Safartamoo microscopic property jennee kan nuti lafa keenyudha jechuudha. Kuni gamaa inni microscopic kan nuti jennu kan nuti ija keenyaan arginee safarrudha. Micro jechuun guddaa yookiin immoo ijaan kan argamu. Micro jechuun ijaan kan nuti arginee safarrudha. Micro yookiin immoo MI yoo ta'e immoo it is very small. Meeshaalee ija keenyaan hin argamne yookiin immoo kanneen akka maayikirooskoppiitiin gargaaramne kan safarru yoo ta'e it is microscopic property jennaa jechuudha. Microscopic property inni kun kanneen akka atomii, molecule scale isaan kana safaruudhaaf maal fayyadamna?
divaayizoota maayikirooskooppik piroopertii ta'an gargaaramnaa jechuudha. Haa ta'u malee warri nuti asirratti arginu kun ijaan ilaaluu dandeenya, arguu dandeenya, maas baalaansii, giraama garaagaraa isaan kun maayikirooskooppik piroopertiidha jechuudha. Okay. Isaan kun egaa egzaampiloota nuti ittiin wantoota safaruuf gargaaramnudha. Haa ta'u malee gara yuunitiitti yookiin immoo yuunitii isaaniitti gaafa dhufnu yuunitiin egaa wantoota bakka bu'ee safaruuf kan nu gargaaru. For many years scientists recorded measurements in metric unit. Unitiin egaa bakka lamatti kan inni qoodamu. Tokko meetirikiidha. Inni lammaffaa immoo SI dha jechuudha. Meetirikii fi SI jennee bakka lamatti kan nuti ilaallu. Meetirik kan jennu dur namoonni otoo yuunitiin istaandardi ta'ee hin waalteffamiin kan gargaaramaa turan meetirik yuunit jenna. SI yuunitii kan jennu immoo international system unit kan jedhamu immoo kan waalteffame yuunitoonni kanneen akka leengizii safaruudhaaf meetiriin, maasii safaruudhaaf kiloogiraam isaan kun waalteffamanii kan ta'an it is SI unit yookiin immoo international authority unit jennaan jechuudha. Kanaaf egaa metric unit kanarraa bara 1960 akka lakkoofsa faranjiitti research conference irratti dhiyaateen unitiin gara waalteffamaatti akka jijjiiramu ta'e jechuudha. Egaa kanaaf metric unitiin bifa deesimaaliitiin yookiin immoo lakkoofsaan kan taa'u ture. Akkasuma immoo paawuriidhaan lakkoofsa irratti egaa lakkoofsa hammaan guddaa ta'an barreessinee fixuu waan hin dandeenyeef paawurii yookiin immoo power of 10 gargaaramuudhaan kaa'amaa ture jechuudha. Sun hafee maal ta'e gara international systemiitti jijjiirame jechuudha. Egaa fakkeenyaaf yuunitii fi quantity fi yuunitii isaanii akkasuma iddoo bu'ee isaanii yeroo laallu basic quantity fakkeenyaaf length, mass, time isaan kun safartamoo beezii yookiin warra hundee jalqabaa warra jedhaman isaanidha. Electric current, temperature, amount of substance, luminance intensity isaan kun safartamoo warra torban beekamoodha. Yuunitiin isaanii immoo kan leengizii meetiradha. Kan maasii kiloogiraamadha. Kan taayimii sekendiidha. Isaan kun egaa haala kanaan yuunitiin isaan immoo asirra jira. Maasiin meetirri M'dhaan bakka bu'a. Kiloogiraamni kg'dhaan bakka bu'a. Asirraa egaa hunduma isaanii understand gochuu dandeessu egaa iddoo bu'ee isaaniiti. We say that symbol jennaani jechuudha. Egaa kana erga ilaallee booddee heat and temperature jedha toppikiin keessan text book irratti aanee jiru. Heat and temperature ho'aa fi temperature jechuudha. Heat jechuun ho'aadha, temperature immoo temperature jechuudha. Egaan when we define the temperature yeroo ibsinu temperature maal safara ho'a daddarbinsa yookiin yaa'a ho'aa safara jechuudha. Measure the intensity of heat. Yaa'insa ho'aa safara jechuudha. Kana jechuun the hotness or coldness of the body. Ho'aa yookiin qorrina wantoota tokko safara jechuudha. Egaan kana yeroo jennu heat is a form of energy. A form of energy that always flows spontaneously from hotter body to the colder body. Kana jechuun ho'i bifa anniisaati jechuudha. Ho'a jechuun bifa anniisaa ta'ee walitti fufinsaan kan yaa'u yookiin kan daddarbuu fi yeroo hundumaa qaama isa ho'urraa gara qaama isa qorraatti kan yaa'udha jechuudha. Akkasuma egaa energies flow from one body to another. Energiin qaama tokkorraa gara qaama biraatti akkuma daddarbu akkasuma ho'is qaama isa ho'aarraa gara isa qorraatti darbaa jechuudha. Haa ta'uyyuu malee qaama isa qorraarraa gara isa ho'aatti
ho'i tasumayyuu deemuu hin danda'u jechuudha. Egaan it is never in the reverse direction jechuun it cannot flow from cold body to the hot body. Okay, always the heat is flow from hot body to the colder one. Kana jechuun ho'i yeroo hundumaa qaama isa ho'aarraa gara qaama isa qorraatti deema malee gara isa qorraarraa gara isa ho'aatti hin deemu jechuudha. Egaani when we come to the SI system of the temperature, unitiin waltaawaa temperaturaa kelvinii akka jedhamu gaa sinitti himeen ture barnoota fiiziksii keenya boqonnaa lamaa keessatti are abbreviated simply by K. Innis iddoo bu'een isaa yookiin immoo simbooliin isaa K dhaan bakka buusna. K degree kana dhiisne simply K dhaan yoo bakka buune it is represent Kelvin. So this is the SI or the International System Unit of Temperature. And when we come to another units, the unit of temperature can also degree Fahrenheit or Celsius. Okay, Fahrenheit ta'uu danda'a yookiin immoo degree Fahrenheit fi degree Celsiusitiin safaruu dandeenya jechuudha temperature. Egaan temperature kan inni ittiin safaramu unitota sadiidha. Kelvinii, degree Fahrenheit fi degree Celsiusiiti jechuudha. Kun iddoo bu'ee isaaniiti. Digriin Kelviniin K dhaan bakka buufna. Degree Fahrenheit degree F dhaan bakka buusna. Degree Celsius immoo degree C jennee bakka buusna jechuudha. Isaan kun unitiiwwan temperatureaati. Haa ta'u malee isaan kana keessaa inni waaltawaan Kelviniidha jechuudha. Egaa every Kelvin temperature is 273.15 units above the corresponding Celsius temperature. Kana jechuun digriin Kelviniin digrii Celsius meeqaan caalee jira? 273.15 caalee jira jechuudha. Kana yeroo jennu Kelviniin digrii Celsius ida'uu 273.15 jechuudha yeroo hundumaa. Yookiin immoo digrii Centigrade jechuun Kelvinii hir'isuu 273.15 digrii Celsius jechuudha. Okay. Any temperature changes has the same numerical value whether expressed on the Celsius scale or Kelvin scale. Haa ta'u gaa malee temperature gaa yeroo jijjiiramutti degree Celsiusiitiinis akkuma jijjiiramu degree Kelviniitiinis ni jijjiirama jechuudha. Haa ta'u malee jijjiiramni isaa gaa 273.15 kanadha jechuudha. For example, mee fakkeenyaaf digriin temperature tokko digrii Celsiusii 25 irraa gara 53tti yoo ol guddate yookiin immoo normal temperature irraa gara 59tti yoo ol guddate digrii Celsiusii akkasuma gaa digriin Celsiusii 34 akka dabale nuu galaa jechuudha. Haa ta'u malee converting this to Kelvin kana gara Kelviniitti yeroo jijjiirru digrii Celsiusii 34 dabale kana gara Kelviniitti yeroo jijjiirru gaa maal goona 25 degree centigrade irratti 273 tokko tuqaa shanii daanaa akkasuma 298 K arganna 59 irratti immoo 273 egaa yeroo baay'ee 273 tuqaa shan egaa neglect goone 273 kan nuti fudhannu 273 ga 59tti yeroo idaane 332 Kelvinii ta'a jechuudha. Kana gaa Kelviniinis meeqaan dabale 34 dabale jechuudha. Kanaaf digriin Celsiusii 34 akkuma dabale digriin Kelviniis 34 dabale jechuudha. Kun egaa skeeliin daballii temperaturaa wal fakkaataa akka ta'e egaa yeroo nuti ittiin analysis goonuudha. Mee fakkeenyaaf imeejii kana haa ilaallu. Kuni siliindariidha. Siliindariidhaati fudhadha. Siliindarii kana keessa bishaan ho'aan tokko jira jennee consider gaafa goonu bishaan ho'aa tokko safaruudhaaf kun amma fakkeenyaaf let us say thermostater
kun egaa safartuu yookiin divaayisii tempireechara tokko baruudhaaf kan gargaaramnudha. Inni jalqabaa kun yeroo kelviniidhaan nuti safarrudha. Inni lammaffaa immoo digirii seelsheesiitiin yeroo safarrudha. Inni sadaffaa digirii faranaayitiin yeroo safarrudha. Haa ta'u malee bishaan yookiin wanti nuti safarru sun wal fakkaataadha. Digirii kelviniitiin gaafa safarru 273 pooyintii kanatti yoo nuuf kenne asitti immoo 0 digirii seelsheesii nuu kenne jechuudha. 0 digirii seelsheesii nuu kennuunsaa kelvinii irratti garuu 273 dha. Digirii faranaayitii irratti immoo 32 dha jechuudha. Egaa kana jechuun maal akkuma dura kaasne kelvin is equal to degree celsius plus 273 kana ta'a. Akkasuma egaa digiriin faranaayitii illee digirii seelsheesii da'uu 32 ta'a. Foormulaa isa gara fuulduraatti ilaallaa jechuudha. Kun egaa when we compare Kelvin, Celsius and Fahrenheit to measure the temperature scale. Okay. Let us derive the equations to get the degree Fahrenheit. Asirraa digirii Fahrenheitiitiin safaruudhaaf calculate gaafa goonu digirii Fahrenheitii digirii Celsius irraa calculate gochuudhaaf gaafa kaanugaa maal ilaaluu qabna? Iskeelii isaan ittiin wal caalan hubachuu qabna jechuudha. Asirratti digiriin seentigireedii digirii Celsiusiin 0 irraa dhibbatti gaafa ol guddate yookiin tempireecharri nuti safarru sun 0 digirii seentigireedii irraa dhibba yoo ta'e faranaayitiin immoo 32 irraa 212 ta'a jechuudha. Kuni maal ta'e jechuudha? Iskeelii 180 dabalee jechuudha. Sana yeroo keenyu digirii faranaayitii iddoo kana jirtu kana argachuudhaaf 212 kana argachuudhaaf digirii seelsheesii bakka kana jirtu times 1.8 yookiin immoo 180 irraa dhufte ishiin kun 180 ishiin kun immoo meeqadha? Dhibbaa jechuudha. Dhibbaa egaan 180 yookiin immoo 180 reeshoo dhibbaa jechuudha. Reeshoo dhibbaa jechuun gaafa reeshoon keenyu 1.8 over 1 ta'a jechuudha. Egaan kana wanti nani kana isinii barreessee fi 180 reeshoo 180 digirii faranaayitii 180 dabale jechuudha. Digirii seelsheesiin immoo dhibbaan yeroo dabalutti digirii faranaayitiin 180 harka 180 dabalee jechuudha. Kana reeshoo isaaniitiin yeroo keenyu gaa 180 irra dhibbaa jechuun 1.8 over 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun lachuu isaanii times 100 irraanis jalaanis dhibbaaf yoo hirtan 1.8 fi 1 ta'a jechuudha. Kanaaf egaa digirii faranaayitii argachuudhaaf digirii seelshees times 1.8 digirii faranaayiit over 1 digirii seelshees plus 32 ishee kana ishee jalqabaa yeroo digiriin seelsheesii 0 ta'utti digiriin faranaayitii 32 waan ta'uuf plus 32 jennee argannaa jechuudha. Egaan kana generaalii gaafa arrange goonu maal ta'a? Degree Fahrenheit is equal to degree Celsius times 9 over 5 plus 32 ta'a jechuudha. Kana jechuun egaa 1.8 10 yoo baay'iftan 18 ta'a. Isa jalaas 10 yoo baay'istan 10 ta'a. Lachuu isaan immoo lamaaf yoo hirtan baay'ituu 9 kun 9 ta'a baay'ituu 5 ta'a jechuudha. 9 over 5 kun egaa asirraa kan ishiin dhufte. Kanaaf this is the general equation to calculate the degree Fahrenheit from degree Celsius. Degree Celsius nuu kenname degree Fahrenheit yoo gaafatamtan egaa bifa kanaan calculate gootu jechuudha.
For degree Celsius also the same derivation also available. Degree Celsius yoo gaafatamtan immoo degree Fahrenheit isinii kenne yookiin devicein isin ittiin safartan sun degree Fahrenheit ta'ee degree Celsius jijjiiru yoo jedhamtan degree Celsius is equal to 1.0 over 1.8 times degree Fahrenheit x yookiin value degree Fahrenheit minus 32 degree Fahrenheit. This is equal to 5 over 9 times value of degree Fahrenheit minus 32 degree Fahrenheit ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo walumaa galatti equation kana argattu degree Celsius argachuuf egaa 5 irra 9 baay'isuun value yookiin immoo experiment irraa kan argannu degree Fahrenheit hir'isuu 32 dhaabbataa isaa sirra jiru kana gaafa calculate goonu degree Celsius argannaa jechuudha. Egaan example gaafa hojjennu sirriitti isinii galuu danda'a. Irra deddeebi'aatii ilaala formulaa kana qabadhaa. Mee fakkeenya kana haa hojjennu. Example 2.1 akkas jedha. Temperature conversion jechuun temperature maal gochuu convert yookiin jijjiiruu jechuudha. Jijjiiruu when the temperature reaches 100 degree Fahrenheit in shade it is hot. What is temperature on Celsius? Argitanii degree yeroo wanta tokko safarru maal ta'e degree Fahrenheit dhibba ta'e baay'ee ho'eera jechuudha. Haa ta'uyyuu malee degree Celsiusitti gaafa jijjiiru yookiin immoo skeelii degree Celsiusitiin gaafa keenyu maal fakkaata jedha jechuudha. So when we come to solution, the given is degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit is equal to 100 and the degree Celsius is required. Okay. When we calculate, we have developed the equation to calculate the degree Celsius. It is equal to 1 over 1.8 times x of degree Fahrenheit minus 32 degree Fahrenheit. Or simply you can use these equations. Okay, 5 over 9 times x minus 32 degree Fahrenheit. X in kun egaa kennama degree Fahrenheit keenyaati jechuudha. Kennama degree Fahrenheit keenyaa finnee bakka x kana gaafa buusnu dhibba finnee bakka sana buusna jechuudha. Kana jechuun you can say that kana jechuun 5dha yookiin 1 over 1.8 times 100 minus 32, the result is 38 degree Celsius ta'a jechuudha. Again, let us come back to the exercise. Exercise in 2.1 in kennamee jira. Temperature conversion when the absolute temperature is 4K. Argitanii kun immoo maaliin nuu kenname Kelvinidha jechuudha. Maalitti jijjiirri jedhamne degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit. So to calculate degree Fahrenheit, the given is Kelvin and the required is degree Fahrenheit. Okay, so to calculate the degree Fahrenheit is equal to x times 1.8 over 1 plus 32 degree Fahrenheit. Okay, egaa kana equationuma duraa sana gargaaramna jechuudha. Haa ta'u gaa malee degree Celsius jechuun maal jechuudha? K minus 273.15 kan jettu kana dura isinitti meen ture ishii finnee bakka degree Celsius kana yoo buusne bakka degree Fahrenheit keenya calculate gochuu dandeenya jechuudha. Keen keenya kennameera bakka kee kana 400 buusna 400 hir'isuu 273 ida'uu 1.8 irraa 1 ida'uu 32 ta'a jechuudha. So when we calculate 400 minus 273.15 times 9 over 5 plus 32 degree Fahrenheit is equal to 260.33 degree Fahrenheit. Deebiinsa kan argattu jechuudha. Gaa yeroo calculate gootanii it is very simple. Okay, let us come back to the another topics. Mata dureen inni kan biraan egaa derived units. Derived unit jechuun unitiiwwan standard irraa argaman yookiin immoo
kanneen derived ta'anii dhufan jechuudha. All other SI units of measurement can be derived from base units. Base unit kan jedhaman egaa unitiiwwan waaltawaa malee unitii lamarraa uumaman yookiin immoo unitoota lamarraa uumaman osoo hin taane unitii of danda'anii singilii ta'anii jiran unitii base jennaan jechuudha. Haa ta'u malee derived unitiin immoo warra base ta'an kanarraa kan argamudha jechuudha. For example, let us consider the unit of area. Unity area fudhadhaa. Area jechuun maal jechuudha? Length times width. Length times width. Rectangle tokko yoo fudhattan, rectangle tokko fudhattanii jaleensaa kun lengziidha. Hojjaansaa kun immoo width fudhattanii yoo ilaaltan area is equal to length times width. Length times width. Okay, the unit of length is meter and the unit of width also meter. So the unit of length meter times meter is equal to meter square. Okay, meter square. Okay, meter square arganna jechuudha. So the unit of area is equal to meter square. This meter square is derived from 2 meters. Okay, from the unit of length and from the unit of width. Kanaaf unitiin area, unity length fi unity width irraa waan argame waan ta'eef derived unit jennaani jechuudha. And also consider the unit of speed. Unity saffisaa fudhadhaa ilaala. Speed jechuun saffisaadha. Saffisa jechuun fageenyarra yeroodha. Fageenyarra yeroo it is distance over time. So the SI unit of speed is equal to the SI unit of distance over the SI unit of time. That means meter per second. Okay, the meter is the SI unit of distance, second is the SI unit of time. Okay, so simply the SI unit of speed is meter per second. Okay, this is the example of derived units. The other topic is volume. Volume. What is volume? Volume jechuun maal jechuudha barattoota? Qabee jechuudha. Qabee jennee waamna afaan oromootiin. Qabee jechuun egaa bakka wanti tokko qabachuu danda'u yookiin immoo iddoo wanti tokko qabatee taa'uu danda'u volume yookiin qabee jenna jechuudha. Volume is defined the length cube and has SI unit of cubic meter. Kana jechuun mee fakkeenyaaf cubii tokko fudhattanii yoo ilaaltan kana jechuun mee fakkeenya wanta akka cubii kana waan inni baachuu danda'u yookiin immoo keessa isaatti wanta inni baachuu danda'u xiinxalaatii ilaala. As keessatti kan inni baachuu danda'u hammamidha? Length times width. Okay, length times width times h. Egaan safartama meeqatu jira jechuudha? Sadiidha jechuudha. Kan lengthis meetiradha, kan widthis meetiradha, kan hojjaas meetiradha jechuudha. Kanaaf unitiiwwan kana sadan gaafa waliin baay'isnu meetir times meetir is equal to meter cube. Meter cubeidha jechuudha. Kana jechuun meter times metriin meter squareidha. Meter square times meter is equal to meter cube. Meter cube egaa the SI unit of volumeidha jechuudha. Egaan volume jechuun egaa qabee jechuudha. Wanta tokko waa kan inni qabachuu danda'u keessa isaati kan safaru. This is too large unit for normal laboratory work, so we either cubic decimeter. Kana jechuun unitiin qabee meetiri cubii qofa miti. Kanneen akka decimeter cubii, centimeter cubii,
akkasuma we can say that cc jennee kan waamnu gargaaramuu dandeenya jechuudha. Isaan kun wal harkaa fuunee yeroo tokko decimeetri kiubiinis kaa'u seentimeetri kiubiinis kaa'uudha. Keessumatti iyyuu seentimeetri kiubiin kun egaa baay'inaan kan gargaaramnudha jechuudha yeroo qabee wantoota safarru jechuudha. And the traditional chemists have used liter. Litriin illee ni gargaaramna jechuudha. Which a unit volume equal to cubic decimeter. Egaa litriin kun egaa DC cubic kanaan wal qixa waan ta'eef litriidhaan illee ni gargaaramna jechuudha. Darbineeti 1000 milliliter is equal to 1 litriidha. Kuni yeroo gabaabsinee litiriin keenyu millilitiriin tokko kumni tokko litirii tokko ta'uu isaati. 1 decimeter is equal to 10 centimeter. Cubic centimeter or 1 liter equal to kana jechuun litiriin tokko immoo 10 centimeter cube is equal to 1000 centimeter cube. Akka ta'an egaa isaan kana unitiiwwan kana sirriitti qabadhaa calculationiidhaaf sin gargaara waan ta'eef. Therefore milliliter equals to cubic centimeter jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. 1 liter is equal to 1 decimeter cube and 1 milliliter is equal to 1 centimeter cube jennee gabaabsinee formulaawwan kanaan yaadachuun ni danda'ama jechuudha. Okay. Look this derived units. Unity 1 derived ta'an kana ilaala. This is quantity. Kun safartamoodha. Kun immoo definition of quantity. Maqaa yookiin ibsa safartamoo sanaati. SI unitiin isaa immoo bakka kana jira jechuudha. Area yoo fudhattan ilaaltan length squared dha yookiin immoo length times width dha meter square dha jechuudha. Akkuma amma ilaalle volume immoo length cube dha. Akkuma dura calculate goone sana unitiin isa meter cube dha. Density immoo mass per volume akka ta'e egaa ilaallee turre. Density is equal to mass over volume. Mass over volume. Kana jechuun unitiin maasii kilogiraamadha. Unitiin volume immoo meter cube dha. Unitiin density ga kilogram per meter cube kun achi jechuudha kan inni dhufe. Walumaa galatti isaan kana sirriitti detail ilaala. Those are the derived units of the derived quantity. Okay, let us consider the density. Density wantoota yeroo ilaallu gaa density jechuun maal jechuudha? Density of an object is mass per volume. Maasii wanta tokko qabeessaatiif yoo hirre density hammam densi akka inni ta'e hammam akka inni ititee jiru kan nutti himudha jechuudha. So density is equal to mass over volume. Density egaa d-dhaan bakka buusna. Yeroo tokko immoo density row kanaanis bakka hin buusu. You can select the appropriate symbol for this density. So density is equal to mass over volume. And where d is density, m is mass and this v is volume. Okay, simbolonni asirratti argitan kun d density bakka bu'aa, m maasiidha, v immoo volume dha jechuudha. So suppose an object has mass of 50 gram. Mee fakkeenyaaf maasii wanta tokko giraama 15 yoo ta'e volume isaa immoo 10 centimeter cube yoo ta'e what is density will be? Density isaa calculate gaafa goonu density is equal to mass over volume waan ta'eef maasii keenya gaa volume fi yoo hirre 1.5 gram per centimeter cube arganna jechuudha. Yeroo hundumaa barattoota calculation gaafa hojjettan unit isaa biraa hin hambisina. Don't forget the units. Unity biraa hambiftaniitu taanaan wanti isin calculate gootan sun gatiin qabu yookiin immoo hiika hin qabu jechuudha. So
Density is important characteristic property of material. Egaa densitiin amala wantoota ibsuuf gargaaru keessaa baay'ee isa barbaachisaadha jechuudha. Baay'ee amala wantoota ibsuudhaaf kan nuti itti gargaaramnu densitiidha jechuudha. Egaan density can also be useful in determining whether a substance is pure. Wanti tokko qulqulluu ta'uudhaa fi qulqulluu ta'uu dhabuusaa adda baasuudhaaf density gargaaramna jechuudha. Density gargaaramna. Fakkeenyaaf fakkeenya fudhannee ilaalla. Consider gold bar. Citaa warqii tokko yoo fudhattanii ilaaltan whose purity is questioned. Yookiin immoo warqiin tokko qulqulluudha moo qulqulluu miti jettanii adda baasuudhaaf density isaarratti jechuudha kan nuti hundoofnu. The metals like to be mixed with gold such as silver, copper have the low density than gold. Sibiil kanneen biroo kanneen akka kopparii akkasuma immoo silverii isaan kun warqiidhaan wal makanii jiru yoo ta'e makaa isaaniiti yoo ta'e egaan warqii qulqulluu faanaa densitiin isaanii wal qixa hin ta'u jechuudha. The density of pure gold is higher than the mixed gold. Kana jechuun densitiin warqii qulqulluu isa makaa ta'e irra hin caalaa jechuudha. Saayiziin isaanii wal qixa ta'ee yookiin immoo qitaan isaanii wal qixa ta'ee inni kun qulqulluu ta'ee inni kan biraa immoo makaadha yoo ta'e yookiin immoo sibiilota birootiin wal makeera yoo ta'e warqiin inni qulqulluun sun densitiinsa baay'ee hin caalaa jechuudha. Okay. So let us consider those materials. Mee materialota kana fudhadhaa. Wateriin densitiinsa tokko gram per centimeter cube. When the temperature is 4 degree centigrade. Temperature qorraarratti yookiin immoo degree centigrade 4 yeroo ta'u irratti densitiin waterii baay'ee xiqqaadha yookiin tokkodha jechuudha. Yeroo temperature gara 20tti ol guddatu immoo wateriin densitiinsa gara 0.998 gram per centimeter cubeetti gadi xiqqaataa jechuudha. Akkasuma kan sibiila liidillee yeroo temperature yookiin hammi ho'a isaatii degree centigrade 20 ta'u densitiinsa 11.3 gram per centimeter cube akka ta'u examplein textbookii keessanirra jiru nutti himaa jechuudha. Egaan densitiin wantoota qulqullina isaanii ibsuudhaaf illee akka nu gargaaru ilaaleera. A colorless liquid used as solvent. Liquids that dissolve other substance. A colorless liquid used to solvents. Egaan dhangala'aan kalarii hin qabne yookiin immoo akka wantoota waliin makuutti nu gargaaru tokko teebilii armaan gadii kana keessatti taa'anii jiru. Density isaanii wajjiniini. Fakkeenyaaf inni buutaayil alkoolii yoo fudhattan densitiinsaa gram per millilitiriidhaan yeroo keenyu immoo amman akka ta'e ilaallee asirratti arginee jira. Kan tokkoon tokko isaanii yoo ilaaltan densitiin isaanii asirra kaa'amee jira. Yuunitiin immoo gram per millilitiriidhaan gram per centimeter cube ta'uu danda'a. Garuu asirra kan inni ittiin taa'e gram per millilitiriidha jechuudha. Yeroo hundumaa yuunitiin nuti densitii ittiin keenyu gram per millilitirii ta'uu danda'a yookiin gram per centimeter cube ta'uu danda'a yookiin immoo gram per litirii ta'uu danda'a jechuudha. Those all are the unit of density. Isaan kun hundi isaaniiyyuu yuunitiiwwan densitiiti jechuudha. Isaan kana isa tokkorraa gara tokkotti convert gochuun yookiin jijjiiruun ni danda'ama jechuudha. Let us consider this example 2.1 to identify the substance caaltuu determined its density. Caaltuun qulqullina wantoota tokko adda baasuudhaaf maal goote density isaanii safartee jedha. By pouring a sample of liquid into graduated cylinder, she found that the volume was 35.1 milliliter. Wanta dhangala'aa tokko silindarii qophaa'etti gadi naquudhaan
Volume isaa meeqa argatte? 35.1 millilitrii argatte jedha. She also found that the sample weighted 30.5 gram. Akkasuma gaa giraamni wanta safaramu sanaa immoo 30.5 giraamii argatte jedha. What was the density of liquid? Densitiin dhangala'aa sanaa maal ta'a? Akkasuma immoo what was the substance? Wanti sun immoo maalidha jedheetu sin gaafata jechuudha. So let us come to the solution. Volume isaa gaa 35.1 yoo ta'e, maasiin 30.5 giraamii yoo ta'e, density isaa maal ta'a? Density is equal to mass over volume. So the mass is 30.5 gram. Volume is equal to 35.1 milliliter. The density is equal to 0.869 gram per milliliter. So this material is the liquid toluene. Okay, toluene dha jechuudha. Toluene kana ol deebitanii teebilii nuti asitti ilaalle keessa yoo ilaaltan, this is the liquid toluene which is its density is 0.866. Okay, kanaaf egaa 0.86 approximately maalitti dhiyaata? Dhangala'aan kun tolueniitti akka dhiyaatu gaa determine goonee jirra jechuudha. Density isaas akkasuma substancein sunis maal akka ta'e tilmaamnee jirra jechuudha. Example 2.2 maal jedha isinitti fakkaata? A piece of metal wire, citaan sibiilaa shiboo tokko jedha. Volume isaa 20.2 centimeter cube'dha. Mass is 159 gram. What is density of the metal? Density'n meetaalii sana maalidha jedha. We know that the metal is manganese, iron, nickel, and these have density 7.21 gram per centimeter cube, 7.87 gram per centimeter cube, and 8.90 gram per centimeter cube, respectively. From which metal is wire made? Egaan barattoota, gaaffii tokko gaafa hojjettani sirriitti adda baasaa. Hiika isaa sirriitti hubadhaa. Egaa gaaffiin kun maal jedha isinitti fakkaata? Citaan shiboo tokko sibiila irraa hojjetamee jedha. Volume isaa gaafa safarru 20.2 centimeter cube ta'ee jedha. Maasiin isaa immoo 159 giraamii ta'ee jedha. Egaan densitiin isaa meeqa ta'a jedha. Akkuma beeknu sibiilonni garaagaraa kanneen akka mangaanezii, ayiranii fi nikeelii densitiin isaanii 7.21 maal bakka bu'a? Mangaanezii 7.89 ayiranii 8.7 nikeelii respectively jechuun bakka bu'u jechuudha. From which metal is wire made? Kanaaf egaa sibiilli kun maalirraa hojjetame jedha. Egaan densitii isaa arganneerra jechuun densitiin wantoota dhaabbataadha barattoota. Densitiin sibiilotaa dhaabbataadha. Densitiin mangaanezii jijjiiramuu hin danda'u. Densitiin ayiranii qulqulluus jijjiiramuu hin danda'u waan ta'eef densitii isaa argannaan sibiilichi kam akka ta'e determine gochuun it is very simple. So let us calculate. The given is volume is equal to 20.2 centimeter cube, mass is equal to 159 gram, and density is equal to mass over volume. So when we calculate the ratio of 30.5 gram over 35.1 milliliter is equal to 7.989 gram per centimeter cube. Approximately this is iron metal. Deebiin asirratti argine kun kamiin walitti dhiyaata? Ayiraniidhaan walitti dhiyaata jechuudha. Okay? Asirratti lammaffaarra kan jiru ayiraniin 7.89 jedhee kan waan jiruuf meetaaliin sun egaa shiboon sun meetaalii ayiraniirraa akka hojjetame determine gochuun nu rakkisu jechuudha. Okay, our class is finished. Thank you very much for your watching our video. Baay'ee isin galateeffannaa. Egaan subscribe, share godhaa, like godhaa, commentii barreessaa, waan isinii hin galle gaafadhaa, nu duukaa bu'aa, nu hordofaa. Viidiyoo keenyarraa waan hordoftaniif guddaa isin galateeffannaa. Akkasuma egaa barattoota hiriyoota keessaniif
ergaa waliin ga'aa baradhaa milkaa'an ergaa maltii iskiil miidiyaatii yeroo gaarii.